Assalamu alaikum. Today we're gonna talk about the temporomandibular joint. Temporomandibular joint, it is a bilateral dithyroidal synovial hinge joint located between the condyle head of the mandible and the glenoid fossa inferior surface of the squamous part of temporal bone. يقصد بالتمبرومانديبولار جوينت إنه هو موجود بالوجه من الجهتين، يحتوي على مفصلين located between the condyle head of the mandible and the glenoid fossa inferior surface of the squamous part of temporal bone. مثل ما متبين هنا عندنا بالصورة الكوندايل هيد والجلينويد فوسا، مثل ما موجودة بهاي الجهة الجلينويد فوسا والكوندايل هيد موجودة أيضا بالجهة المقابلة إليه. نجي على الاناتومي of the temporomandibular joint. عندنا osseous component وعندنا soft tissue component. ال osseous component lower portion و upper portion. The lower portion is formed by the head and neck of the condyle of the mandible. أما ال upper portion contains the squamous portion of temporal bone والglenoid fossa and the articular eminence, the tympanic palate lining the joint posteriorly. lower portion حيتكون لنا من أيضا الهيد والنيك of the condyle of the mandible. أما ال upper portion حيتكون لنا من squamous portion of temporal bone والglenoid fossa والarticular eminence. ال soft tissue component عندنا articular disc والupper and lower synovial space. The articular disc is formed of dense fibrous connective tissue located between the head of the condyle and the glenoid fossa. The upper and lower synovial space contain synovial fluid. The fluid lubricate, nourish the joint surface and debridement of the waste product. الsoft tissue component عندها الارتيكولار ديسك اللي هو متكون from dense fibrous connective tissue أيضا located between the head of condyle والglenoid fossa. the upper and lower synovial space حتتكون لنا من الساينوفيال فلويد. هذا الفلويد حيغذي الجوينت سيرفيس وحيتخلص لنا من الويست برودكت. مثل ما تشوفون بهاي الصورة اللي هي موجود بها الكومبوننت اوف الاوسيوس والسوفت تيشو مع التمبرومانديبولار joint. عندنا أيضا muscles related to the temporomandibular joint. عندنا 4 pair muscles of mastication. أول واحد الماسيتر muscles، وعندنا temporalis muscles، lateral pterygoid muscles، medial pterygoid muscles. بالإضافة إلى ذلك عندنا suprahyoid are involved in the joint movement. The muscles of mastication عندنا superficial lateral view وعندنا deep lateral view. superficial lateral view متبين بيها عندنا الماسيتر والتمبراليس. أما deep lateral view الميديال pterygoid والlateral pterygoid. عندنا أيضا ligament of temporal mandibular joint. There are 3 extracapsular ligaments. They act to staples the temporomandibular joint. عندنا 3 extracapsular ligament. أول واحد اللي هو lateral ligament. lateral ligament runs from the beginning of the articular tubule to the mandibular neck. It is a thickening of the joint capsule and acts to prevent posterior dislocation of the joint. الثاني sphenomandibular ligament originates from the sphenoid spine and attached to the mandible level. ثالث واحد الstylomandibular ligament, a thickening of the fascia of the parotid gland along with the facial muscles. It supports the weight of the jaw. هاي الصورة مبينة عندنا الليجمنت مال temporomandibular joint اللي هنا عندنا stylomandibular ligament. هاي الstylomandibular ligament. عندنا lateral ligament. هاي lateral ligament. وعندنا sphenomandibular ligament اللي هي هاي.
عندنا أيضا neurovascular supply. The arterial supply to the temporal mandibular joint is provided by the branch of the external carotid, principally the superficial temporal branch. Other contributing branches include the deep auricular, ascending pharyngeal, and maxillary arteries. عندنا TMJ innervated by the auriciotemporal and masseteric branch of the mandibular nerve. بهاي الصورة موجود عندنا البلاد سبلاي والإنرفيشن مع التمبرال mandibular joint. Arterial supply superficial temporal artery laterally and the maxillary artery medially. والنيرف nerve supply اللي هي masseteric and auriciotemporal nerves. بهاي الحالة نكون كملنا شي مختصر عن التمبرال mandibular joint. And thank you.